ہم لاتے ہیں آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے تعلیمی رہنمائی پر مبنی بے شمار ویڈیوز اور مختلف معلوماتی پروگرامز۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے اور ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ سے آگاہ رہیے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ. I am an English teacher from Jungle College School. Today we learn the translation of the lesson, the earthquake. Earthquakes can be described. زلزلوں کی وضاحت کی جا سکتی ہے as sudden shock of the earth's surface. زمین کی سطح پر اچانک جھٹکے سے. زلزلوں کی وضاحت زمین کی سطح پر اچانک جھٹکے سے کی جا سکتی ہے. It occurs یہ رونما ہوتا ہے when suddenly two blocks of rock جب چٹان کے دو بلاک اچانک اور پلیٹس جب پلیٹیں rub against each other ایک دوسرے کے مخالف رگڑے جاتے ہیں. یہ رونما ہوتا ہے جب چٹان یا پلیٹوں کے دو بلاک ایک دوسرے کے مخالف رگڑے جاتے ہیں. When an earthquake occurs جب زلزلہ آتا ہے You can feel a shaking of the ground تو آپ زمین کی تھرتھراہٹ محسوس کر سکتے ہیں. جب زلزلہ آتا ہے تو آپ زمین کی تھرتھراہٹ یعنی ہلنا محسوس کر سکتے ہیں. You may also notice the plant swaying آپ پودوں کا جھولنا بھی دیکھ سکتے ہیں. When it occurs جب یہ آتا ہے the object lying on the shelves shakes شیلفوں پر پڑی چیزیں ہلتی ہیں. And people get terribly scared اور لوگ بری طرح خوفزدہ ہو جاتے ہیں. جب یہ رونما ہوتا ہے تو شیلفوں پر پڑی چیزیں ہلتی ہیں اور لوگ بری طرح سے ڈر جاتے ہیں. In case of severe earthquake شدید زلزلے کی صورت میں building starts trembling عمارت کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. And object fall down from the tables and shelves اور میزوں اور شیلفوں سے چیزیں نیچے گرتی ہیں. شدید زلزلے کی صورت میں عمارت کانپنا شروع ہو جاتی ہے اور میزوں اور شیلفوں سے چیزیں نیچے گرتی ہیں. The ground even get cracked زمین پر دراڑیں پڑ جاتی ہیں. You feel jolting of earth and gravity آپ زمین اور کش ثقل کا ہلنا محسوس کرتے ہیں. Earthquake sometime followed by some other natural disasters like landsliding and floods. بعض اوقات زلزلوں کے بعد کچھ دوسری قدرتی آفات جیسے کہ لینڈ سلائڈنگ اور سیلاب آتے ہیں. In پاکستان میں ریسنٹلی on 26 اکتوبر 2015 حال ہی میں 26 اکتوبر 2015 کو ارتھکویک آف گریٹ انٹینسٹی بڑی شدت سے کا زلزلہ came across آیا the country ملک بھر میں. پاکستان میں حال ہی میں 26 اکتوبر 2015 کو ملک بھر میں بڑی شدت سے زلزلہ آیا. Many people died after the terribly earthquake, especially in Khyber Pakhtunkhwa. Many people died after the terrible earthquake. خوفناک زلزلے کے بعد بہت سے لوگ مرے. Especially in Khyber Pakhtunkhwa خاص طور پر خیبر پختونخوا میں. Earthquakes cause great destruction زلزلے بہت بڑی تباہی کی وجہ بنتے ہیں. Killing many people اور بہت سے لوگوں کو مارنے کی. زلزلے بہت بڑی تباہی اور بہت سے لوگوں کو مارنے کی وجہ بنتے ہیں. If you face an earthquake اگر آپ کا سامنا earthquake سے ہو زلزلے سے ہو یعنی آپ کے ساتھ یہ پیش آئے You should follow the following instructions تو آپ کو درزال ہدایات پر عمل کرنا چاہیے. First, remain calm پرسکون رہیں. When earthquake occurs جب زلزلہ آئے. جب زلزلہ آئے تو پرسکون رہیں. If you are indoor
اگر آپ گھر سے باہر ہیں. when the shaking occurs, جب زمین ہلنے لگے. stay there, وہیں رہیں. اگر آپ گھر کے اندر ہیں, جب زمین ہلنے لگے وہیں رہیں. move away, دور رہیں. from windows, کھڑکیوں سے. and unsecured اور غیر محفوظ tall furniture, اونچے فرنیچر سے. کھڑکیوں اور غیر محفوظ اونچے فرنیچر سے دور رہیں. ٹیک اے کور انڈر اے ڈیسک, میز کے نیچے چھپ جائیں. اور along an interior wall, یا اندرونی دیوار کے ساتھ. میز یا اندرونی دیوار کے نیچے چھپ جائیں. پروٹیکٹ یور ہیڈ, اپنے سر کو بچائیں. نیک, گردن, اینڈ فیس اور چہرے کو. اپنے سر, گردن اور چہرے کو بچائیں. اسٹے انڈر دا کور, آڑ کے نیچے رکے رہیں. انٹل, جب تک. شیکنگ اسٹاپس, زلزلہ رک جائے. اینڈ ڈیبرس سیٹلز ڈاؤن, اور ملبہ بیٹھ جائے. آڑ کے نیچے رکے رہیں جب تک زلزلہ رک جائے اور ملبہ بیٹھ جائے. اف یو آر آؤٹ ڈور, اگر آپ گھر سے باہر ہیں. موو ٹو این اوپن ایریا, کھلی جگہ کی طرف چلے جائیں. اوے فرام ٹریز, درختوں سے دور. پاور لائنز, بجلی کے کھمبوں. اینڈ بلڈنگس, اور عمارتوں سے. اگر آپ گھر سے باہر ہیں تو درختوں, بجلی کے کھمبوں اور عمارتوں سے دور کھلی جگہ کی طرف چلے جائیں. لیٹ ڈاؤن, لیٹ جائیں. آن دا گراؤنڈ, زمین پر. اینڈ کور, اور ڈھک لیں. یور ہیڈ, اپنا سر. اینڈ نیک, اور گردن. زمین پر لیٹ جائیں اور اپنے سر اور گردن کو ڈھک لیں. Okay student, now we start The Boring Day Ends. Unit 3, The Boring Day Ends. We learn its dictation, words meaning and translation. First question is, write the dictation. Words are fallen, fallen, fallen. Begins, begins, begins. Across, across, across. Astound, astound, astound. Bored, bored, bored. Opposite, opposite, opposite. Favorite, favorite, favorite. Excellent, excellent, excellent. Finally, finally, finally. Spellbound, spellbound, spellbound. Guess, guess, guess. Steps, steps, steps. Now we learn its words and meaning. Let's start. Second question is, write the meaning. Finally, आखिरकार. Finally, आखिरकार. Begins, शुरू होता है. Begins, शुरू होता है. Fun day, fun day, fun day, मज़ा करने का दिन. Crowd, हजूम. Crowd, हजूम. Astound, हैरत में डालना, हैरत ज़दा कर देना. Astound, हैरत में डालना. Favorite, पसंदीदा. Favorite, पसंदीदा. Guess, अंदाज़ा लगाना. Guess, अंदाज़ा लगाना. Across, से पार. Across, से पार. Opposite, मुकाबिल या मुखालिफ. Opposite, मुकाबिल या मुखालिफ. Spellbound, सहर ज़दा. Spellbound, सहर
zada. Spell bound, sahar zada. Now let's start its translation. Third question is translate into Urdu. Rain has fallen for days and days. बहुत दिनों तक बारिश हुई है. Rain has fallen for days and days. बहुत दिनों तक बारिश हुई है. We have been bored in many ways. हम कई तरीक़ों से बोर हुए हैं या कई तरह से बोर हुए हैं. The sun is finally out today. आखिरकार आज सूरज निकल आया है. The sun, सूरज is finally, आखिरकार है, out बाहर, today, आज. आखिरकार आज सूरज निकल आया है. Here begins the fun day. यहाँ अब fun day शुरू होता है. यहाँ अब fun day शुरू होता है. We are playing our favorite game. हम अपनी पसंदीदा गेम खेल रहे हैं. We are playing our favorite game. हम अपनी पसंदीदा गेम खेल रहे हैं. Can you guess its name? क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? Can you guess its name? क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? फवाद hits the ball across the ground. फवाद गेंद को ग्राउंड से पार मारता है. फवाद हिट्स द बॉल अक्रॉस द ग्राउंड. फवाद गेंद को ग्राउंड से पार मारता है. एंड द अपोजिट टीम और मुखालिफ टीम इज़ स्पेल बाउंड, सहरज़दा है. और मुखालिफ टीम सहरज़दा है, यानी इन पर जादू हो गया है, जादू तारी हो गया, सहर तारी हो गया इन पर. मुखालिफ टीम सहरज़दा है. उस्मान मेक्स द क्राउड एस्टाउंड. उस्मान हजूम को हैरत में डाल देता है या हैरत ज़दा कर देता है. फॉर हिज एक्सीलेंट बाउलिंग इन द ग्राउंड. ग्राउंड में अपनी शानदार बाउलिंग से. फॉर हिज एक्सीलेंट बाउलिंग इन द ग्राउंड. ग्राउंड में अपनी शानदार बाउलिंग से. एंड आवर टीम स्टॉप्स इन द नेक्स्ट राउंड. और हमारी टीम अगले राउंड की तरफ बढ़ती है. एंड आवर टीम स्टॉप्स इन द नेक्स्ट राउंड. और हमारी टीम अगले राउंड की तरफ बढ़ती है. So student, you learn its dictation, words meaning and translation. Book page 18. First question is match the words with their meaning. अल्फाज को इनके मीनिंग के साथ मैच कीजिए. Jolt, to cause, to move or shake. Jolt, to cause, to move or shake. Collapse, to fall suddenly. Collapse, to fall suddenly. Sphere, harsh. Sphere, harsh. Swing, to move or swing. Swing, to move or swing. Buried, to put in the ground. Buried, to put in the ground. Debris, remain of anything destroyed. Debris, remain of anything destroyed. Page number 19. First question is write down the plurals for the following singular nouns. We write the plural of the given words. There are some rules to change singular into plurals. Sometimes we add s at the end of a word, like cup, cupboard, spoon or table.
First word is cup. First word is cup. So we add s at the end of this word to make it plural. Library. This word is end with y, so that we add ies in place of y. We add ies in place of y. Class. This word is end with double s, so that we add es to make it plural. Calf. This word is end with f. We add ves at the end of the word which end in f or fv, like wolf, knife, scarf. We add ves in place of f. Fairy, fairies. We add ies in place of y, then we make its plural. Pouch, pouches. This word is end at ch, so that we add es to make it plural. Leaf. This word is end at f, so that we add ves in place of f to make its plural. Bush. This word is end at sh, so that we add es to make its plural. Hobby. This word is end with y, so that we add ies in place of y. Shelf. This word is end at f, so that we add ves in place of f. Box. This word is end at x, so that we add ex to make its plural. Peach. This word is end with ch, so that we add es to make its plural. Second question is separate common and proper noun from the following words. Common noun refer to the general name of person, place or things like boy, cow and city, etc. Whereas proper noun denotes the name of a particular person, place, animal or thing like Bilal, Manu and Lahore, etc. Proper nouns always begin with capital letter, irrespective of their position in the sentence. Father, it's a common noun. Country is also a common noun. Asif, it's the name of a particular person, so it's proper noun. Seal, it's the name of fish, so it's proper noun. Bear is a common noun because there are a lot of kinds of bear: polar bear, brown bear, white bear, so it's common noun. Mano is the name of girl or cat, so it's a proper noun. Student, it's a common noun. Karachi, it's the name of particular city, so it's proper noun. City, it's a common noun. Orange, it's a name of proper noun. Book page 20. Change the number of underlined nouns. Underlined nouns के नंबर चेंज कीजिए and rewrite the sentences accordingly. और अल्फाज को दोबारा से sentences को write कीजिए. First one has been done for you. The monkey has a banana. There is underlined word is monkey, so we change monkey into plurals.
monkeys, we add s at the end of y because before y there is a vowel word. The monkeys has a banana. The monkeys have bananas. Banana, we add s to make its plural. If the subject is plural, so that we change also helping verb has changed into have. The monkeys have bananas. My friends gave me many gifts on my birthday. There is underline word friend and also gifts. My friends. Friends is a plural, so we change it into singular. My friend gave me many gifts. We change it a gift on my birthday. There was a boat on the lake. There is underline word boat. So the plural of boat is boats. We add s to make it plural. There was a boat. If we change it into plural, so we also change the helping verb. There were 2 boats on the lake. There are 2 fans in my room. There is a underline word fans. Fans is a plural of fan. So we change fans into fan, and we also change if it change into singular, so we make r is also in the singular form is. There is a fan in my room. I can see a lady and 2 dogs in the car. There are underlined words lady and dogs. Lady is also changed into ladies, lady. So we make its plural. We add ies in place of y. I can see a lady changed into 2 ladies, and 2 dogs change into a dog in the car. There are many wolves in this forest. There is underlined word wolves. Wolves is a plural of word wolf. So we also change r into is. There is a wolf in the forest. The knife is in the drawer. Knife is a singular, and we change it into plural. We add ves in place of fe. The knives are in the drawer. There are some irregular nouns like man, child, or fish. Some nouns are made plural by either changing their spellings or without any change in their spelling. Such nouns are called irregular noun, like fish, teeth, mouse, ox, deer, media, woman. Page number 21. Question is filling the blanks by choosing the right number form of nouns. There are 4 for child or children in classroom. 4 is plural for, so that we add plural children. There are 4 children in classroom.
Miss Aisha, a nice woman is my class teacher. Miss Aisha, a nice. So we write woman singular in my class teacher. I have a pain in my right foot or feet from last 2 days. I have a pain in my right foot, F-O-O-T, foot, from last 2 days. He brushes his teeth after every meal. So we write T-E-E-T-H, teeth. There were many geese at the zoo. We write geese, G-E-E-S-E, geese. My father is a busy person, people. We write person, P-E-R-S-O-N, person. Masculine and feminine nouns. Student, the noun that refers to male is called masculine, like man, loin, host. Whereas the noun that refers to female is called feminine noun, like woman, loinness, hostess. Some feminine nouns are formed by simply adding S at the end of the masculine, like lion, author, poet. In some case, we change spelling and add ESS at the end of the word to form the feminine, like tiger, actor, master. For other words, we use entirely different words to represent feminine gender, like man, son, king. Book page 21. Question is, write feminine of the given masculine nouns: uncle, aunt, 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 nephew, niece, 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 hero, heroine, 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 cock, hen, 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 husband, wife, 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 bull, cow, cow, fox, vixen, 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 prince, princess, 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 sir, madam, madam, step brother, step sister, step dog, bitch, 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 host, hostess, hostess. Page number 22. Writing skills and reinforcement. Write any 5 precautions we should take during an earthquake. 5 precautions आपने write करनी है here. First one is remain calm. पुरसुकून रहें. Move away from windows and doors. खिड़कियों और दरवाज़ों से दूर हो जाएं. Protect your head, face and neck. अपने सर, चेहरे और गर्दन को बचाएं. If you are outdoor, अगर आप घर से बाहर हैं, lay down on the ground. ज़मीन पर लेट जाएं. Move to an open area and और खुले इलाके की तरफ चले जाएं. Remain calm,
Move away from windows and doors. Protect your head, face, and neck. If you are outdoor, lay down on the ground. Move to an open area. Book page 24. Unit 3. Pre-reading activities. पढ़ने से पहले की सरगर्मियाँ. First question is, read the following words loudly. Play, play, play. Children, children, children. Ground, ground, ground. Hall, hall, hall. Medals, medals, medals. Football, football, football. Dangerous, dangerous, dangerous. Condition, condition, condition. Broken, broken, broken. Safe, safe, safe. Injured, injured, injured. Fallen, fallen, fallen. Excellent, excellent, excellent. Routine, routine, routine. Crowd, crowd, crowd. Second question is, match the description with the pictures. He plays cricket every day. So we made it the picture of cricket. Ahmad likes to play football. We match it with football. She likes to play basketball. We match it this picture. They like to swim every Sunday. So we match it with this picture. Dad loves horse riding. We match it into horse riding. I love to play hockey. We match this sentence with hockey. Complete the words by inserting the missing letter. Play, P-L-A-Y, play. Ground, G-R-O-U-N-D, ground. Crowd, C-R-O-W-D, crowd. Medals, M-E-D-A-L-S, medals. Children, C-H-I-L-D-R-E-N, children. Routine, R-O-U-T-I-N-E, routine. Football, F-O-O-T-B-A-L-L, football. Hall, H-O-L-E, hall. Excellent, E-X-C-E-L-L-E-N-T, excellent. Book page 25. Comprehension check. Complete the following sentences by choosing the right option. The rain has fallen for dash and days. 2 or days. So we tick the days and also write the days in the space. D-A-Y-S, days. The poet was dash in many ways. Happy, bored. Bored, B-O-R-E-D, bored. The poet and his friends are playing dash, hockey, cricket. Cricket, C-R-I-C-K-E-T, cricket. The opposite team is dash, glad, spell, bound. Spell, bound. The right option is spell, bound. S-P-E-L-L-B-O-U-N-D, bound. Dash bowling is in the ground is
excellent. Usman's, Ali's. Usman's, USMAN apostrophe, comma, apostrophe S. Okay student, we also learn these pages by heart. You learn all these pages and also dictation, words meaning and translation during the month May. I hope you will do it neat, clean and carefully.